ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ 60 ਸਾਲ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ। ओंटारियो सरकार ने तैयार किया बैक टू स्कूल प्लान। सितंबर तो सारे विद्यार्थी परतणगे स्कूल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ओंटारियो के चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर किरण मूरे ने प्रोविंस अंदर कोविड-19 की ताज़ा स्थिति बारे अपडेट प्रदान की है। उन्होंने दस्सिया कि प्रोविंस अंदर 164 पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए हैं। 71 मरीज हस्पतालों में भर्ती ने 106 गंभीर बीमार आईसीयू में भर्ती ने ते 2 होर मरीजों की कोरोना वायरस कारण मौत होने की पुष्टि भी की है। Today there are 164 new cases of COVID-19 in Ontario. There are 71 people in hospital, 106 in the intensive care unit due to COVID-related critical illness. And I'm sorry to report that there have been 2 more deaths from COVID-19 over the last 2 days. A total of 11,515 tests were processed yesterday with a percent positivity of 1.4%. Please, if you have any symptoms of COVID-19, continue to get tested so that public health can do the great work on case and contact management. We are paying very close attention to how the numbers are trending, both in Ontario and elsewhere, as we move towards the fall. As of today, more than 19.5 million doses of COVID-19 vaccine have been administered in Ontario. This tremendous collective effort means that we have surpassed our target of having 80% of Ontarians aged 12 and up vaccinated with 1 dose. Our first dose percentage is now 80.5%. This is truly remarkable achievement and one we should all be incredibly proud of. We are just over 5% away from meeting our second dose target of 75% at a provincial level. Even after we reach our second dose goal, we want to support high levels of vaccination across the province and need to ensure no public health unit has less than 70% of their eligible population fully vaccinated with 2 doses. I would like to both congratulate and thank all Ontarians who have gotten vaccinated and helped us move forward on our journey towards a new normal. And I want to continue to implore people to go out and get vaccinated. Since December 14th, 2020, unvaccinated cases of COVID-19 accounted for 95.4% of COVID cases. कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਹੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। The party has been at the foundation of Party for Workers, a party to lift up people. And Tommy Douglas showed us that when you are in government, you can make real changes. So he was premier of Saskatchewan, fought to bring in universal Medicare in Saskatchewan, the first province to bring it in, and he fought to make sure that was something across Canada. That same legacy of fighting for people, people before profits, putting the interests of families and people who need help first is exactly what we've continued to do. We're the only party right now that's providing a third option to the same rerun that we've seen after a difficult economic time. We've seen either Liberals and Conservatives cut help that people need with austerity, or they have put the burden on those that have gone through the difficult times. We're saying that we don't have to do that. We can put people first, and we can put the burden on those, the ultra-wealthy, the ultra-rich, and ask them to pay their fair share so we can invest that back in Canadians. So we've seen this ongoing tradition of fighting for people. Healthcare has been key. Workers have been key. And now we're up against a massive crisis with the climate crisis. Again, in the tradition of New Democrats, we can fight this crisis by creating thousands and thousands of good jobs that reduce emissions. So that's the same tradition of fighting for people, for standing up for families, and putting people first that we're going to continue. I did, and the reason is we are up against why we shouldn't have an election right now. We are up against a potential fourth wave of the pandemic of COVID-19. We're hearing a lot of worrying results around the Delta variant. Given all this concern,
I think it's not the right time to have an election. I think Justin Trudeau should be focused on getting everyone vaccinated. I think that should be our primary focus. We need to make sure people get the help they need. We know that a lot of people have sacrificed and struggled. We need to continue to deliver the help that they need. Also, Justin Trudeau made a lot of promises. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। The Last of Us will be the single largest television series production in Canadian history, and it's happening right now in our own backyard. When I met Jay Rowe, who's joining us here, HBO's Senior Vice President for Production this past January, to try to persuade HBO to choose Alberta, he told me that he'd been blown away by the welcome that he and HBO received here, and that it frankly reminded him of the welcome he got in Northern Ireland when scouting for a small production called Game of Thrones about a decade ago. And The Last of Us is now being called by many in the industry the next Game of Thrones in terms of its scale, budget, and ambition. This is obviously great news for Alberta, and you'll be able to hear directly from HBO in a second that without the steps we've taken as part of the recovery plan, they would not have been able to bring this epic production to Alberta. All told, since Alberta launched the film and television tax credit in 2020, we've welcomed 50 new productions to Alberta, creating 9,000 jobs and bringing nearly $1 billion in new investment to the province, $955 million to be precise. This is a true Alberta success story. A $1 billion industry springing up around us right in front of our eyes. These productions are filling hotel rooms all over Alberta with workers who are patronizing restaurants and other services. They're hiring carpenters and caterers. They're creating jobs for lighting and tech crews. They're driving both economic diversification and growth at a time when we desperately need it. Thanks to productions like HBO's, our province has taken its place among major hubs like Vancouver and Toronto. We're seeing a highly talented workforce emerging to provide services to film series and movies. And this is an important part because I want to acknowledge SAIT and other post-secondary institutions stepping up their programs to train people for the trades that will lead to great careers in this industry. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀ ਐਨ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Well, thank you so very much, and what a welcome that is. It is truly spectacular to be here in St. John's and to be in Newfoundland, Labrador. And to be here with my good friends, Seamus Reagan and Goody Hutchins, is just wonderful. It is my first time here in Newfoundland, but it certainly was such a warm welcome. And my first time outside of my own province of Ontario since the beginning of this pandemic. So it is truly special to be able to spend the time this first trip outside of my own province, and to be here in Newfoundland and to be able to make the announcement today is extraordinary. What a wonderful introduction from both Seamus and Goody. And as colleagues, we work around our caucus table and our cabinet table, and you couldn't have stronger advocates for the people of Newfoundland Labrador, for their communities, and as the small business minister and the international trade minister, it's a regular dialogue that we always have about the potential of the people of this wonderful province, and what we stand to do together, and what we've been doing throughout this pandemic. I can't think of better advocates than Goody and Seamus, and of course our other colleagues who also represent Newfoundland Labrador. And right from the beginning of the pandemic, our commitment was absolutely clear. It was we were going to support Canadians and support small businesses, get them through this trying time,
and get on that road to economic recovery, which is just so important to 9000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਈਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਸਟਮਸ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਗੇ। 26 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਲਿਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। Having action plans in place, like for instance my work, we had an action plan in place to send everybody home. We've been working on it for over a year before the pandemic actually happened, so once it started up we were ready to go. Like we had everybody sent home with laptops right away, and it was planning long before it actually happened. Have our own vaccine production resources, better supply of emergency equipment like ventilators, and especially in Manitoba have proper trained staff in place, especially ICU nurses and respiratory technologists. I think listening to what the doctors are saying and actually listening to healthcare workers that have a lot to say and they need to be taken seriously and respected. We should have contracts for our nurses. We should not be closing hospitals, and we should be talking about social determinants of health. So we know that viruses and bacteria infect people who are less better off. So we should be finding people housing, we should be finding people mental health care support and health care support, and we should be rewarding the nurses that work in our hospitals. Clearly we did not have enough PPE, so securing proper PPE. Well, thanks to media like this and social media, people will be more prepared. Like I'm very surprised. I only heard inklings of this Spanish flu that happened exactly 100 years ago, right? So these lessons, we need a more sense of history of these types of events. So lessons learned, you know, wearing masks works, right? Follow the instructions, you know, do what you can do. Hopefully this doesn't happen again. But again, thanks to media like this and social media, people should have these things more in mind, that we don't lose these lessons. Education. I think people need to be self-reliant, and they need to be their own doctor, and to be prepared for any kind of unforeseen health event. It's you as an individual that has to protect yourself. ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਟੀ ਹਸਦੂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। And so the funding today that we're announcing is over $30.2 million for 32 community infrastructure projects across Northern Ontario. And these are really important projects like the Matawa Education and Care Centre Gymnasium upgrade right here in Thunder Bay.
This, for example, will build a new gymnasium at the facility, and it's a place for young people to stay, well, maybe not just young people, anyone who wants to stay fit and healthy will be able to use the gymnasium, connect with community, and really it's part of Matawa Education and Care Center's holistic approach to well-being. The funding will also support 26 COVID-19 resilient stream education projects for a number of Indigenous partners. This includes renovations and retrofits to the Pelican Falls First Nations High School, Dennis Franklin Cromartie High School, and again with the intention of keeping these assets healthy, keeping the buildings themselves up to date, things like plumbing and electrical system updates, repairs to the roof, interior repairs to drywall and classrooms and lighting. I've had an opportunity to tour Dennis Franklin Cromartie in my own region, and it's an amazing school with so much to offer students. And so preserving that school's infrastructure is really important for the generations of learners that will come through it. I also want to acknowledge that this is a very, very sad time for so many Indigenous Canadians, Indigenous people and Canadians all across the country, as we mourn the unmarked graves that are found at the site of former residential schools. And in fact, Pelican Falls First Nations High School is a former residential school. And I understand that the NNEC, the Northern Anishinaabe Education Council, is in the early stages of determining how to proceed with a potential burial search site. These sites have, these searches are obviously extremely difficult, but extremely important for families as they seek to answer questions about their loved ones that for so many years they haven't had answers about. And so growing up in Northern Ontario, and certainly someone who's worked in and amongst Indigenous communities for my whole life, want you to profoundly know how sad and how tragic this story of the foundation of our country is to me personally, and I want you to know my commitment is there to help in any way possible to ensure that families get the answers that they deserve, and that children that have long passed are recognized and are given the appropriate recognition and burial that they deserve. ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸੁਲਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। And this is particularly heartbreaking in Kamloops district First Nation as you cope with the loss of 215 children at the former Kamloops Indian Residential School. Je déplore avec la perte de cet enfant et de tous ceux qui ont été enlevés à leur communauté et ne sont jamais revenus, ainsi que la peine de ceux qui sont revenus mais qui souffrent toujours aujourd'hui. This news shakes us to the core and drives us to do even better. It reinforces why it's so important to continue our work forward on advancing reconciliation. And this work includes and is guided by addressing the Truth and Reconciliation Commission's 94 calls to action. And we're doing this respectfully in partnership and collaboration with Indigenous peoples as we build a future where they are the drivers of their own destinies. And part of that stronger future must include space and capacity for Indigenous peoples to maintain and strengthen their distinct legal institutions. And today we're announcing a project related to the TRC's Call to Action 50, which focuses on the need for revitalizing Indigenous legal systems. And given my own background working in Aboriginal law, I'm very pleased to see this emphasis on Indigenous law. Indigenous legal traditions are deeply embedded in the social, political, economic, and spiritual institutions of Indigenous peoples. And while such law was not codified and written as European law, it is equally valid and legitimate, and one of the great challenges for our country is to reconcile the two. And so this funding today will allow the Shuswap Nation Tribal Council to build on a decade of work to revitalize its laws for the benefit of its people, now and in the future. For us as a Secwepemc people, we understand very clearly that the foundation of who we are is embedded in Secwepemc gene, and what's in our language is our law. And it's really important part of the process. You know, when we speak about Secwepemc legal traditions,
It in fact comes from our language. We have been working with the University of Victoria for a number of years now. The first one we took on was related to Simamot, or our children, because again, we really truly believe when we say the children are our future, we have that belief. And now it's even more important when we see with the 215 revealing themselves to the world about the atrocities that our ancestors, my mother, my grandparents suffered, and others survivors. I don't call them survivors, I call them veterans of this war against our children. And so it's important to understand we started there. And with the University of Victoria and the research unit, starting with the language, identifying all those terms related to children and what we needed to do, and then looking at our stories, our oral history, because in our oral history is embedded, our laws are embedded in there. The legendary Sikh riders ਵੱਲੋਂ ਮੇਕ ਆ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਈਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬਰੂਨਸਵਿਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਕ ਆ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੋਇਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਇਹ ਰਾਈਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੋਕਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ, ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you.